Good morning, students. So today we are going to discuss about the concept called leadership. Okay, so when coming to the elements of directing, leadership also becomes one of the important or a major element of directing. So whenever we hear the success of the organization or the stories of the organization being successful, so here what happens is like the leadership of the person or a superior in the organization plays a very prominent role. Okay, so like I told you, when you hear about the success of the organization, while we hear about the success of the organization, we always think about or we always remind about the leadership quality which the organization had, or what the leadership quality of a person who is a superior in the organization, which made the organization reach that particular target. Okay, so here it is said that you'd say it is not possible to achieve success without such great leaders who are in the organization. So if you don't have a proper leadership quality or a person with proper leadership quality, then obviously you can't achieve the objective of the business organization. A good leader is very important for an organization in order to achieve the objective of a business organization. So a leader always play a key role for the success and excellence of any organization. So if the leadership, yes, leader is a person who leads the is subordinate. So ಇವಾಗ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅನ್ನೋನು ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರಬೇಕು. ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವನ ಏನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಹೇಗೆ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಗೆ ಗೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ, then it will have a positive impact on the business organization. So today we'll learn about the leadership and also the features of leadership as well as the importance of the leadership. So before going to the features of leadership, yeah, so leadership is a process of influencing the behavior of people by making them strive voluntarily towards achievement of organizational goals. So it is a process. It is a process of influencing the behavior of people, influencing the behavior of people by making them strive voluntarily, not forcibly but voluntarily. ಅವರೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡೋದು. Okay, so it is a process of influencing the behavior. So what you have to do is like you will have to influence the employee in the organization. So influencing can be done only by the good leaders in the organization. So this influence will make the employee in the organization to strive voluntarily towards the achievement of organizational goals. So leadership, it totally indicates the ability of an individual. It totally says, or it totally indicates the ability of an individual to maintain a good interpersonal relationship with followers. So there has to be a good relationship between the superior and the subordinate. ಅಲ್ಲಿ ಸುಪೀರಿಯರ್ಗೂ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಗೂ ಒಳ್ಳೆ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಏನಿದೆ ಎಸ್ ಅಥವಾ ಏನು ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಪುಟ್ ಅಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ if it does not have a good interpersonal relationship with the subordinate or his followers, it will be difficult for him to motivate his followers in an effective manner. Yes, okay. So when they are motivated in a proper manner, then it would contribute for the achievement of the organizational goals or objectives. So ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಫಾಲೋವರ್ನ ಅಥವಾ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಎಫಿಷಿಯೆಂಟ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ನಾವು ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಗೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಚೀವ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ objective of a business organization. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗೋದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಯಾರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ, ಯಾರು ಅವರ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಜೊತೆ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸ್ನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ
we'll go to the definition of leadership. Okay, so according to Harold Kuhns and Heinz Weyrich, leadership is the art or process. Leadership, according to Kuhns and Heinz Weyrich, according to Kuhns and Heinz Weyrich, leadership is a art. Leadership is a art or process. Art or process of influencing people. Of influencing people. Of influencing people. Influencing people. So that they will strive willingly. They will strive willingly. They will strive willingly and enthusiastically. And enthusiastically. Willingly and enthusiastically towards achievement of group goals. Towards achievement of group goals. Towards achievement of group goals. So this is a definition for the leadership, or this is the definition of leadership. So according to Harold Kuhns and Heinz Weyrich, it says that leadership is an art or process of influencing people. It is an art or process of influencing people so that they will strive willingly and enthusiastically towards the achievement of group goals. Towards the achievement of group goals. So it is just a process of influencing people, yes, or motivating the people so that they will put their effort. That is nothing but strive willingly. Yes, okay. So they will put their effort in order to achieve the group goals of an organization, or in order to have an achievement of goals of the organization. Okay, so this is the definition of the leadership. Okay, so now we'll go to features of leadership. So what are the features of leadership? Okay, so when coming to the features of leadership, the first one is leadership indicates ability of an individual to influence others. Leadership totally indicates the ability of an individual to influence others. So when coming to this point, so not each and everyone will have the leadership quality. Ellargu leadership quality irodilla. So leadership, it totally indicates the ability of an individual to influence others. So nama yenu capacity. So if you have a good leadership quality, then you will have an ability to influence the other. Yes, okay. So ability of an individual to influence others. So if I have a leadership quality, nannalli leadership quality idre, then I will be able to influence the other. I will be able to influence other. ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆಯವರು ನನ್ನ ಮಾತಿಂದ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಆಗುವಾಗ ಮಾತ್ರ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ I have a leadership quality. Yes, okay. So ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅನ್ನುವಾಗ ಏನಾಗಬೇಕು, ಬಾಕಿ ಇರೋರನ್ನ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಲೈಕ್ the other members of the organization should be listening to this particular person. ಈ ಮನುಷ್ಯನ ಅಥವಾ ಈ ಪರ್ಸನ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸುಪೀರಿಯರ್, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಬಾಕಿ ಇರೋರು ಆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಪೀಪಲ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ, ಎಸ್, ಅವನ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. The second one is leadership tries to bring change in the behavior of others. So obviously it tries to bring change in the behavior of others. So you carry out the activity in such a way that there are certain change in the behavior of others. So ಅವರು ನಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ, ಎಸ್, ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಂತ ಹೇಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ಯು ಡೂ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಟೋಟಲಿ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಸೊ ಆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ
ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪರ್ಸನ್. ಏನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅಥವಾ ಯಾವ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ totally changes. It tries to bring change in the behavior of others. ಸೊ ಬೇರೆಯವರ ಬಿಹೇವಿಯರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಚೇಂಜಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್. ಇಟ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಬ್ರಿಂಗ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆಫ್ ಅದರ್ಸ್. The third one is leadership indicates interpersonal relationship between leaders and followers. Like I told you, in order to carry out or in order to have a effective leadership, yes, ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಅವನು ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಇಟ್ಕೋತಾರೆ ಯಾರ ಜೊತೆ? ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ ಜೊತೆ. ವೆನ್ ಇ ಕೀಪ್ಸ್ ದಟ್ interpersonal relation with his followers, yes, only then it can be said that he has that leadership quality. So leadership totally indicates the interpersonal relation between the leader and the follower. So ಏನು ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಲೀಡರ್ ಹೇಳೋದನ್ನು ಯಾರು ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಅವನ ಫಾಲೋವರ್ ಕೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇನಿರಬೇಕು? ದೇರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅ ಫಾಲೋವರ್. Yes, there has to be a interpersonal relationship between a leader and a follower. ಒಬ್ಬ ಲೀಡರ್ಗೂ ಮತ್ತು ಫಾಲೋವರ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇರಬೇಕು. ಓನ್ಲಿ ದೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಈಸ್ ಅ ಫಾಲೋವರ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದ ವರ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ವಿಲ್ ಲಿಸನ್ ಟು ದಿ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಅ ಸುಪೀರಿಯರ್. ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾಲೋವರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಪರ್ಸನಲ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದರೆ ಓಕೆ ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅವನ ವರ್ಕ್ಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್. ಓಕೆ, so the fourth one is leadership is exercised to achieve common goals of the organization. Leadership is exercised to achieve common goals of the organization. So when a superior gives direction to an individual, yes, okay, so it's not that he will be giving the instructions to each and every individual. So what a leader does is he gives a common direction to each and every individual in the organization. Sometimes there are chances that there will be individual direction will be given to each employee sometimes. Okay, so here leadership, it is exercised to achieve common goals of the organization. Okay, so each and every individual in the organization works in order to achieve the goals of the organization. So ಯಾರೆಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೂಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗೋಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್. ಎಷ್ಟು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೂ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ ಟು ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ leadership is exercised to achieve that particular common goals of the organization. So ಏನು ಗೋಲ್ಸ್ ಇದೆ ಆ ಗೋಲ್ಸನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ organization. Clear?
The last one is leadership. It is a continuous process. So ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಒಬ್ಬ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರ್ತಾನೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ leadership ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. So that is why it is said that leadership is a very important aspect, or it is a continuous process. So like I told you, till the business exists, is till there is a superior and subordinate in the business organization. So ಎಲ್ಲೇ ತನಕ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಮತ್ತು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ ಇರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಆದವನು ಅವನ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟನ್ನು ಲೀಡ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಡನ್ ಬೈ ಒನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್. ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗಲ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ದ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ನೀಡ್ ಸಮ್ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಓಕೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೀಡರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. Clear? So leadership is totally continuous process. So the term leadership, it emerges, the term leader, it totally emerges from the word leadership. So leader idre matra alli leadership anno word barat. Yes. So ಅಲ್ಲಿ ಲೀಡರ್ ಅನ್ನೋ ಪರ್ಸನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟೇ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆನ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಅ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅನ್ನೋ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವ್ರನ್ನ ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಹ್ಯಾಸ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ, ಯಾರಿಗೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ಲೀಡರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಲೀಡರ್ ಫಾಲೋವರ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಸೊ that interpersonal relationship between a leader and a follower becomes very important. So many times the success of an organization is attributed to the leader, but due credit is not given to the follower. So most of the time it's like ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸಗಳಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅದರ ಏನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಡ್ಯೂ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವನ್ ಟು ದ ಲೀಡರ್ ಬಟ್ ನಾಟ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಗೋ ಟು ದಿ ವಾಟ್ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದಿ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಟೀಮ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಧೋನಿ ಬೀಯಿಂಗ್ ಅ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲುವಾಗ ದೇರ್ ಆರ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಮೇ ಸೇ ದ್ಯಾಟ್ ಧೋನಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾಯಿತು, ವರ್ಲ್ಡ್ ಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಎಫರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಯಾರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಲೀಡರಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಮೆನಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ನಾಲೆಜ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಓಕೆ, ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಆ್ಯನ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಲೀಡರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಟೀಮ್ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅವರ ಕೋಆಪ್ರೇಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮೇಕ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ an effective leader. Okay. So if the employees or followers does not work in a proper manner, then obviously it is understood that the person who is a leader does not have a great role here. So it is said that the followers make a person a good leader by acceptance of a leadership. Okay. So it is the followers who make or who create a good leader. So therefore it is to be recognized that both leader and follower play a key role in leadership process. Both leader and the follower play a key role in leadership process. Okay. So the next concept is importance of leadership. So what are the importance of leadership? What is the importance of leadership? Leadership in the importance ಇದೆ. So leadership is a key factor in making any organization successful. Like I told you,
if there is no proper or effective leadership in the organization. So organizationally proper leadership ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗುವ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ here difference between the success and the failure of an organization is leadership. So it is mentioned by Stephen Covey, okay, a famous management consultant, yes, called Stephen Covey, says that managers are important but leaders are vital for lasting organization success. So a leader not only commits followers to organizational goals but also pools needed resources in order to achieve that particular organizational objective. Yes, okay, so he pulls needed resources available, required for the organization, as well as he guides his followers and motivates his subordinates to reach the goal of an organization. So likewise it's very important, or a role of a manager or a leader is very important in an organization. Why? Because he is the one who commits, he is the one who gets the employee into the organization, who pools, who says or who commits his follower to the organizational goals, and also pools the needed resources, guides his followers, this motivates us subordinates to reach the goal of the organization. So it not only commits his followers to organizational goals but also does all the necessary things required for the achievement of organizational goals. Okay, so what are the importance of leadership? The first one is leadership influences the behavior of people and makes them to positively contribute their energies for the benefit of organization. Good leader always produce good results through his followers. So leader, in order to be good, obviously if he is a good person, or if he is a good leader, or if he has a good leadership quality, then obviously what he does is he will produce good results through his followers. So he individually cannot give a good results to the organization. What he has to do is, like, you will have to use the resource available in the organization in an effective manner. Organizational ಏನು ರಿಸೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ನ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಮ್ಯಾನರಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸಗಳು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಸ್, ಅಥವಾ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಕ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಲೀಡರ್ he totally influences the behavior of people. So his work is to see that the employee in the organization is stimulated in a proper manner, yes, or influenced in a proper manner to make positive contribution to the organization, through which the organization gets benefited. So leadership, it totally influences the behavior of people and makes them to positively contribute their energies for the benefit of the organization. Positively contribute their energies for the benefit of the organization. So leadership, it influences the behavior, and makes them positively contribute. Like I told you, the leadership, it sees that stimulate the people in the organization, he motivates the people in the organization, and sees that the effort put by the employee in the organization is increased, through which the organization can be benefited. That is positive contribution of energy. So ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, which will benefit the organization. Okay, the second one is leader maintains personal relationship and helps followers in fulfilling their needs. So he provides needed confidence, support and encouragement, and thereby creates congenial work environment. So what a leader does here is he maintains a personal relation. Yes, he maintains a personal relation and helps follower in fulfilling their needs. Help follower in fulfilling their needs. So our needs ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಫಿಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸೊ he maintains a good personal relationship. Yes, okay. So when he maintains a good personal relationship, it helps to fulfill the needs of his followers. So what he does is he provides not only this but also he provides confidence and support, and he encourage the employees to do much better. So through which
the organization can achieve its organizational objective. So here a leader, he creates a good work environment to the employees or a subordinate. ಸೊ ಅವನ ಏನು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಗುಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟನ್ನು ಯಾರು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಸುಪೀರಿಯರ್ ಅಥವಾ ಲೀಡರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಲೀಡರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ಕೀ ರೋಲ್ ಇನ್ ಇಂಟ್ರಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ required changes in the organization. He plays a key role. ಎಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಥವಾ ಚೇಂಜಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ದ ಪರ್ಸನ್ ಹೂ ಇಸ್ ಅ ಲೀಡರ್ ಈ ಪ್ಲೇಸ್ a very important key role. So he persuades, clarifies and inspires people to accept change wholeheartedly. So most of the time what happens is like the people in the organization, they resist changes. Yes, they resist changes. Okay, so leader, what he does is he plays a key role in introducing the required changes for the organization. So organization ಏನು changes ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಲ್ಲಿ he takes a key or a major role. Okay, so he clarifies and inspires the employees in the organization to accept changes in the organization. Thus he overcomes the problems of resistance to change and introduces it with minimum discontentment. ಓಕೆ, ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅವ್ನು ಯಾರು ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಿ ಎಸ್ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡಿ ಯು ವಿಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಪೀಪಲ್ ಟು ಆಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದ ಚೇಂಜ್ ದಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಆರ್ ಯು ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ದಿ ಮೈಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಅ ವೇ ದಟ್ they get to know about the advantages and they will accept that particular new changes that takes place in the organization. Okay, the next one is a leader handles conflicts effectively and does not allow adverse effects relating from the conflict. So ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏನು ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, so he tries to handle or he handles those conflicts which takes place in the organization in a effective manner. Yes, so when he handles these conflicts in an effective manner, then the adverse effect will totally reduce. And also what it does is he sees that the adverse effect resulting from the conflict is totally less or it does not allow adverse effects resulting from the conflict. So ಆ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ ಇಂದ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗದಂಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡ್ಕೋತಾನೆ. ಟೋಟಲಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ that takes place in the organization in a effective manner. A good leader always allows his followers to ventilate their feelings. Yes, so when the feelings of the employees are put out, ಯಾವಾಗ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹೊರಗಾಕ್ತಾರೆ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, there will be a good understanding between, there is a good relation between the leader and the employee or the follower. Okay, so he helps to, or the good leader always allows his follower to ventilate their feelings and disagreement. Okay, but persuades them by giving suitable clarification. So allenagutte alle disagreements irutte. Yes, okay, and also he tries to he gives that a particular a step to ventilate the ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸನ್ನು ವೆಂಟಿಲೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ ಪರ್ಸ್ವೇಡ್ಸ್ ದೆಮ್ by giving suitable clarification for each and everything that happens in the organization. ಸೊ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಏನು ವಿಷಯಗಳು ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್. ಎಸ್, ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿರೋದು ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ provides training to their subordinates. So a good leader always builds up a successor and helps in smooth succession process. Okay, so he provides training to a subordinate. So when the subordinates are trained in a proper manner, ಯಾವಾಗ subordinate ಅನ್ನು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we can build the successor. So it's like it helps to have a smooth running of the business organization, or can say that it helps to have a proper continuity of the business organization. Business ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸ್ಮೂತ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡುವಾಗ the subordinate who is available in the organization becomes
experienced or not expert enough in that particular work which he is doing. That is, he will have a proper knowledge regarding what he is going to do in the organization. Training ಕೊಡುವಾಗ ಅವನೇನಾಯ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ he will have a proper skill and idea and knowledge regarding the work which he is doing. ಅವನು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ knowledge ಇರುತ್ತೆ. Okay, so a good leader, he always builds up this successor. Yes, ಅವನ ಸಕ್ಸೆಸರ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. And also he sees that the organization process or the working of organization is going on in a smoother manner without any problem in the organization. So this is all about the leadership importance and the features. So today we learned about what is leadership, the features of leadership, as well as importance of leadership.